Sorry for the hiccups. But yeah, so স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট কয়েকটা ধরনের হয়। একটা হলো গিয়ে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, যেটা টোফেল বা আইএলটিএস, আর হচ্ছে রিজনিং টেস্ট এবং সাবজেক্ট টেস্ট, যেটাতে তোমার অ্যাপটিটিউড পরীক্ষা করা হয়। এটা হতে পারে স্যাট অথবা এসিটি, স্যাট সাবজেক্ট টেস্টের মাধ্যমে, অথবা এপি। এপি আমাদের বাংলাদেশে আসলে দেওয়ার কোনো উপায় নাই, কিন্তু ইউএস হাই স্কুল স্টুডেন্টরা সাধারণত দিয়ে থাকে। All right, so এখানে I have tried to answer some frequently answered questions, asked questions যেটা আমি অনেক দেখি। সেটা হচ্ছে, can I get into top US universities without SAT? Under normal circumstances, no. SAT is required for most universities, এবং SAT স্কোরের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ইনিশিয়াল তোমার অনেকে বলে আর কি যে ইনিশিয়াল শর্টলিস্টিংটা করা হয়। সো SAT is actually a pretty important component. আর হচ্ছে can I get into any university without SAT, সেটার অ্যান্সারও হয়তো বা নো হবে অনেক ক্ষেত্রে। there are some universities though যারা SAT রিকোয়ার করে না। এই বছর প্যান্ডেমিকের জন্য অনেক ইউনিভার্সিটি SAT ওয়েভ করে দিয়েছে, সো সেই ক্ষেত্রে স্যাট দেওয়ার প্রয়োজন আপাতত নাই। সো তারপর আরেকটা কোয়েশ্চেন আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে স্যাট নাকি এসিটি। যে কোনো একটা দেওয়া যেতে পারে, ইউনিভার্সিটিরা কোনো একটা অন্যটার উপরে প্রেফার করে না। বাংলাদেশে মানুষ বেশি স্যাট দেয় এসিটির থেকে। বাংলাদেশে এসিটি দেওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় এটার কারণ হচ্ছে স্যাট ইজ লেস এক্সপেন্সিভ দেন এসিটি। আই থিঙ্ক $10 কম রেজিস্টার করতে। আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় স্যাট অনেক পুরাতন, অনেকদিন ধরে চলে আসছে, সো এই কারণে বাংলাদেশেও এটার রিসোর্সেস বেশি, বইগুলো মোর রেডিলি পাওয়া যায়। কোচিং সেন্টাররা সামটাইমস স্যাট পড়ানোর চেষ্টা করে, এসিটি থেকে স্যাটের রিসোর্স বেশি, এই জন্য বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা সাধারণত স্যাট বেশি দেয়। টোফেল নাকি আইএলটিএস, এগেন ইয়োর চয়েস। দুটাই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, দুটোই যে কোনো একটা দিতেই হবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য। টোফেল হচ্ছে সব ইউএস ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে এবং প্রেফার করে, কারণ টোফেল ইজ নর্থ আমেরিকান ইংলিশ টেস্ট। স্পেসিফিক্যালি ওরা যে কথা বলে ওটা নর্থ আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলে, এবং সো অন। আইএলটিএস হচ্ছে গিয়ে আরো একটু বেশি ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ, সব ইউএস, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, ইউকে ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে, কোনো কোনো ইউএস ইউনিভার্সিটি আবার আইএলটিএস অ্যাকসেপ্ট করে না। তো যদি তুমি শুধু ইউএসএ অ্যাপ্লাই করে থাকো তাহলে টোফেল দেওয়া ভালো, যদি তুমি আরো অন্যান্য দেশে করে থাকো এবং দুইটাই দিতে না চাও তাহলে আইএলটিএস দেওয়া ভালো। কোন সাবজেক্ট টেস্ট নিব, কয়টা সাবজেক্ট টেস্টের লিস্ট তুমি স্যাটের ওয়েবসাইটে গেলেই পাবে। এখানে আমি কিছু কিছু লিখে দিয়েছি। অ্যাটলিস্ট দুইটা রিকোয়ার্ড ফর মোস্ট ইউনিভার্সিটিজ। অনেক ইউনিভার্সিটি যেমন ইয়েল আবার বলে যে রেকমেন্ডেড বাট নট রিকোয়ার্ড। তারপরে আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, স্যাট কি সত্যি সত্যি ওয়েভড হয় কিনা এই বছর ফর মোস্ট ইউনিভার্সিটিজ, ক্যান আই গেট অ্যাওয়ে উইদাউট ইট? হ্যাঁ, you can get away without SAT this year because most universities have waived it. তোমার মাইন্ডসেট যদি হয় যে এই বছর SAT ওয়েভ করেছে এই জন্য আমি দিব, সেটা কিন্তু সঠিক মাইন্ডসেট না। অনেকে SAT ওয়েভ করে দিয়েছে বলে খুব খুশি, বাট হোয়াট people don't understand is SAT কিন্তু আসলে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করে। কেন? কারণ ইউএস এর অ্যাভারেজ স্যাট স্কোরের থেকে কিন্তু বাংলাদেশের অ্যাভারেজ স্যাট স্কোর হাই। ইউএস হাই স্কুলগুলোতে ওদের স্টুডেন্টরা যেমন স্কুলেই পড়ুক না কেন বা যেমন স্টুডেন্ট হোক না কেন, ওদের কিন্তু খানিকটা ইসিএ করার অপরচুনিটি থাকে, যেটা আমাদের কিন্তু সব স্টুডেন্টদের সবসময় থাকে না। সো যখন স্যাট নাই তখন অন্যান্য কম্পোনেন্ট গুলোর উপরে জোর বেশি পড়বে, এবং হচ্ছে একজন বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যে হয়তো একটা ইউএস স্টুডেন্টের থেকে স্যাট দিলে ওটাই অনেক বেশি ভালো করতো, সে ওইটা দিতে পারবে না, তার ইসি এর উপরে এবং অন্যান্য জিনিসের উপরে তাকে ইভ্যালুয়েট করা হবে, যেটা হয়তো একজন ইউএস স্টুডেন্টের মানে মিনস আছে অন্যান্য কম্পোনেন্ট গুলো স্ট্রং করার। সো আমার মনে হয় স্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি স্ট্রং সাইড ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্টস, কারণ আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের স্যাট স্কোর অন অ্যাভারেজ হাই হয়। সো আমি একটা জিনিস অ্যাড করি before we get away from this point since we're already here. সেটা হচ্ছে আমরা we come from a very diverse academic background, আর কি। আমরা ইংলিশ মিডিয়ামের, বাংলা মিডিয়াম থেকে প্রচুর মানুষ অ্যাপ্লাই করে। সো ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন এডুকেশন সিস্টেম ডিফারেন্ট। সো আমরা একই ভাবে তো জাজড হইতেছি না একাডেমিক বোর্ড এক্সামগুলোতে। So what's the point of SAT is it
it gives you a uniform way of judging people. So if you, the point in saying this is that if you can take the SAT, do, of course you should take it. কারণ this is the only way কারণ এখানে যে SAT নিচ্ছ, USA তে নিউ ইয়র্কে বসে মানুষ একই SAT নিতেছে. So it's the same test that you're taking throughout the whole world, right? So it gives the admissions committee a way of measuring different students using the same test. So if you can take it, you should take it. Shruti ji bollo average test scores are higher for people from Bangladesh, so it's an advantage if you can take it. Okay. So our one last question is, I could not take SAT or TOEFL due to pandemic. What do I do? So যদি SAT অমলান যেরকম বললো, যদি SAT দিতে পারো ভালো, যদি না দিতে পারো চিন্তার কিছু নাই, because the universities have waived it. TOEFL এর জন্য আমার মনে হয় না ওয়েভার এখনো আছে। সো সেই ক্ষেত্রে TOEFL IBT মানে ইন্টারনেট বেসড টেস্ট হোম এডিশন বের হয়েছে, যেটা বাসায় বসে একজন অনলাইন প্রক্টরের মাধ্যমে দেওয়া যায়। সো লুক ইনটু দ্যাট। এবং ডুওলিঙ্গো ইংলিশ প্রফিশিয়েন্সি টেস্টও অনেকে বললো যে সেটাও একটা অপশন ইদানিং ইউনিভার্সিটিরা অ্যাকসেপ্ট করছে। বাট যেটাই করো না কেন, বিকজ টাইমস আর সো আনসার্টেন, তোমার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন কমিটিকে ইমেল করো টু বি 100% শিওর যে তুমি ওই ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্টস মিট করছো কিনা, ওরা কি আইএলটিএস অ্যাকসেপ্ট করে কিনা, তোমার স্যাটে অনেক ভালো রিডিং রাইটিং এ অনেক ভালো স্কোর থাকলে তোমার কি টোফেল দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে তোমার টোফেল দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, তুমি টোফেল অ্যাট হোম টেস্ট দিলে বা ডুওলিঙ্গো টেস্ট দিলে ওটা সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা, এই প্রশ্নগুলো ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ডিফার করবে। সো জিজ্ঞাসা করে একদম 100% শিওর হয়ে নেওয়া ভালো, কারণ ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি মান্থলি স্যালারি পে করে টু a group of people যাদের কাজই এটা, answering questions about application requirements. So take advantage of that. Okay, so do you want to talk about this? Sure. So there's not a lot to talk about here. So we just listed some of the books যেটা আমরা ইউজ করছিলাম to prepare for SAT. So for SATs, one of the best resources out there is the official College Board, the SAT study guide. So it's not just a guide, it also has a bunch of practice tests and diagnostic tests. এছাড়াও Princeton Review দুইটা আছে apparently, সত্যি বলবো, there is one that's primarily for techniques and resources, মানে কি করে SAT এ ভালো করা যায়, মানে tips and strategies. The second one is the one that's dedicated for practice tests. I think আমরা যখন দিছিলাম তখন 6টা টেস্টের একটা ভার্সন ছিল। তোমার সময় মনে হয় 6টা ছিল, আমার সময় 11টা ছিল। I think they expanded it to 11. আমি জানি না কারেন্টটা কত, বাট ওরকম 10-11টাই হবে। I saw that there is another edition out there. এখন যেটা হয় যে ধরো তুমি নীলক্ষেতে গেলা, আমরা তো নীলক্ষেত থেকে কিনি, নীলক্ষেতে গেলা, তুমি গিয়ে দোকানদারকে বললাম মামা এটা দেন, উনি কিন্তু আসলে প্রিন্সটন রিভিউ নরমালটা দিয়ে দিবে। ইফ ইউ আর লুকিং ফর দ্য প্র্যাকটিস টেস্ট, তোমার কেয়ারফুলি চাইতে হবে যে প্র্যাকটিস টেস্ট লেখাটা দেন, তখন ওরা ওটা হয়তো বা বের করবে, দেখে নিতে হবে যে আছে নাকি 10টা প্র্যাকটিস টেস্ট এন্ড সো অন, এটা একটু পাওয়া একটু ডিফিকাল্ট। আর এছাড়াও ওই Barron's and Kaplan is Barron's, so just make sure whatever book you're using resembles the actual test the most. So in that regard, I think the official College Board SAT guide is the best resource. So here's what I suggest. So তুমি যখন whenever you're preparing for the SAT, and if you're trying to gauge যে তুমি কত score করবা and under exam conditions and everything, you should use the official College Board SAT study guide to test yourself. And for practice and everything, you should fall back towards Princeton Review and Barron's and Kaplan. Now the hobby, you reserve the official College Board tests for diagnostic purposes, for gauging yourself. আর বাকিগুলোতে তুমি প্র্যাকটিস করবা। That's how I did it when I was studying. আরেকটা জিনিস একটু বলতে চাই যে অফিশিয়াল কলেজ বোর্ড স্যাট একদম অ্যাকিউরেট টু অ্যাকচুয়াল স্যাট, হয়তো বা পাস পেপারই হবে। প্রিন্সটন রিভিউটাও আই ফাউন্ড ইট প্রিটি অ্যাকিউরেট, ওদের প্রশ্নগুলোও একদম স্যাট টাইপেরই, মানে বোঝার উপায় নাই যে এটা স্যাটের চেয়ে আলাদা। ব্যারেন্সেরটা আমার মনে হয় একটু স্লাইটলি কঠিন হয়, আর ক্যাপলানেরটা আমার মনে হয় একটু সোজা হয় বেশি।
সো ক্যাপলানের জন্য আমি যেটা রেকমেন্ড করি, ক্যাপলানের যে চ্যাপ্টার গুলো এবং টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো ওটা সুন্দর করে বোঝানো থাকে, প্রিন্সটন রিভিউতে তাই থাকে, কিন্তু কোয়েশ্চেন গুলো যেহেতু ইজি হয় আমি সাধারণত ওটা খুব একটা বেশি প্র্যাকটিস করি নাই, কারণ আমার সবসময় স্কোর অনেক বেশি আসতো না। আই ইউজ টু ফিল লাইক ও আমি তো সব পারি, বাট আমি আসলে পারি না। সো ব্যারেন্স বা প্রিন্সটন রিভিউ বা যেটাতে আসলে অ্যাকিউরেট, যত কম স্কোর আসবে বাসায় প্র্যাকটিস টেস্টে তত তোমার ভালো করার তাগিদটা বেশি থাকবে আর কি। সো আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে the prep time for SAT. সেখানে লেখা at least 2 months, but the reality is the earlier you start, the better. SAT is something that you get better with practice. It's not a test of কতটুকু জানো, it's rather a test of, oh, I know all these skills and tips and strategies to do well in this specific exam. So the more you practice, the better you get at it. And test আর retake করলে the scores seem to improve dramatically. It could be natural যে once you get familiar with the testing process, when you retake it, you become better. আর কিছু ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি সুপার স্কোর করে। So super score হচ্ছে, let's say I take the SAT this year and I get, এখন কত 1600-তে, so let's say I get 1400 um, with 750 and 750 in each of them, right? 49 And মানে 1500 oh, হয়। আচ্ছা 1500 হয়েছে। Let's do 700 in each. Um, তারপর and I take the SAT again next year and I get 1500, 750 and 750 in each. Um, so then they would count my 1500 as the score in consideration. So they will only consider my higher score. Um, so super score করে অনেকে, and retaking improves score. So definitely retake if you have chances to retake the test. Acha, next হচ্ছে SAT subject test. This is, in my opinion, it's easier than it's much easier than SAT. And depending on your background, you're probably familiar with all the topics that they cover. So SAT subject test can be, at least from the science and math perspective, I mean, অন্যগুলো বলবো না because I'm not familiar with those. Again, books for SAT subject test are Princeton Review, Barron's, Kaplan, for each of these subjects. Acha, so Princeton Review is probably the more accurate out of the three. Barron's, like Shweti mentioned previously, it's a little more difficult than the actual test. And Kaplan, on the other hand, it's easier. এখানে 2 weeks or less if the topics are already familiar, and 1 month or more if the topics are known. But মানে most likely you will know all the topics. এটাতে খুব একটা focus মানে time spend করা দরকার নাই. You'll probably do well in this SAT subject test. আমি একটা এইখানে for example sure দিই। Bangladeshis perform much better than the US kids. Absolutely. Bangladeshi students, if you consider yourself a above average student, you can expect to get 800 out of 800 in all the subjects. এখানে আমি একটা কথা বলি about the prep time. আমি biology SAT subject test দিয়েছিলাম ক্লাস 11 এ থাকতে, যখন আমার সিলেবাস শেষ হয় নাই আর কি, ইন্টারমিডিয়েট মানে এ লেভেলস এর সিলেবাস। তো তখন কিন্তু আমার আসলে পড়তে প্রায় 1 মাস লেগেছিল, সব যে টপিক গুলো আনফ্যামিলিয়ার ওগুলা বুঝিয়ে পড়তে বেশ টাইম লেগে গিয়েছিল। কিন্তু আমি পরবর্তীতে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথসেই হচ্ছে গিয়ে নেক্সট ইয়ার ক্লাস 12 এ উঠে, তো ওইটার জন্য আসলে আমার পড়া হয়তো আর একটু বেশি উচিত ছিল, কিন্তু সময় ছিল না। আমি এক্স্যাক্টলি 3 দিন হাতে পেয়েছিলাম পড়ার জন্য, ওই 3 দিনে পড়ে দিয়েছিলাম এবং ইট টার্নড আউট ওয়েল। এবং দ্যাট ওয়াজ অনলি পসিবল বিকজ আমার সব মানে চ্যাপ্টার গুলো করা ছিল আগে থেকে, it was pretty similar to my A-level syllabus. Continue. Okay, this third test is the TOEFL, or some people might be taking IELTS. We don't have IELTS on the table, so I'm gonna talk about TOEFL. TOEFL, again, the books that we recommend are the official ETS guide. So SAT Motoni, or the official ETS guide, is probably the most reliable resource because it resembles the actual test the best.
again, you should reserve this only for testing yourselves. এছাড়াও আছে Barron's and Princeton Review and Kaplan. এটার prep time, it will depend on the person. তোমার ইংলিশের সত্যি কথা বলতে TOEFL it's not inherently difficult. SAT is a much more difficult test. TOEFL is about speaking, listening, writing, and reading. So it's very basic English skills. So depending on your English background, on your proficiency in the language, your prep time will be different. But TOEFL খুবই মানে SAT মতন এতটা important না, as long as you get above 100, I believe, right? 110 পেলে খুবই ভালো। 100 এর উপরে থাকলে everyone is the same. So it's just one of those মানে requirements that you need to fulfill. Don't stress on this too much. Basic at a minimum requirement 100 পাইলে you're done. Don't worry about. I think the official requirement is like 90. Mane, you have to get 90 at least. It's total out of 120. You have to get at least 90 in order to pass your English proficiency test. তো টোফেলে যেটা একটা আমি বলতে চাই, অনেকেই শুধু রিডিংটা প্র্যাকটিস করে, কারণ রিডিংটা বাসায় প্র্যাকটিস করা সহজ, কারণ প্যাসেজ আছে, কোয়েশ্চেন আছে, ইউ জাস্ট টিক দেম এন্ড ইউ অ্যান্সার। লিসনিংটাও হয়তো প্র্যাকটিস হয়, বিকজ হচ্ছে ইউ লিসেন টু দ্য অডিও, ইউ অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স, হয়ে গেল। যেটা প্র্যাকটিস কম হয় সেটা হচ্ছে রাইটিং এবং হলো গিয়ে তোমার স্পিকিং। রাইটিং এর জন্য প্র্যাকটিসটা আমার মনে হয় স্টার্ট আ টাইমার, টাইপ অন ইউর কিবোর্ড, টাইপ অন আ কিবোর্ড দ্যাট লুকস লাইক দিস, নট অন ইউর ল্যাপটপ কিবোর্ড, কারণ হচ্ছে দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ কিবোর্ড ইউ উইল হ্যাভ অ্যাভেলেবল এট দিস টেস্টিং সেন্টার। এবং ফর দ্য স্পিকিং আমার মনে হয় জাস্ট হ্যাভ ইউর ফোন, রেকর্ড ইউর এভরি সিঙ্গল রেসপন্স উইথ ইউর ফোন এবং প্লে ইট ব্যাক এন্ড সি হাউ রিডিকুলাস ইউ সাউন্ড। তারপরে ট্রাই টু ইমপ্রুভ এভরি time you take it again. So আমি ওইভাবে করেছিলাম আর কি, and it helped. So next, and just to make it clear is we're talking about TOEFL IBT, the internet based test, যেটা you have to go to a testing center, ওখানে বসে 3 ঘন্টার টেস্ট দিয়ে তারপর you have to come back. You wanna? All right, so here are the parts of the SAT reasoning test. প্রথমে আছে এসে। এসেটা অপশনাল, এসে ইট কস্টস এক্সট্রা, সো অনেকেই এটার জন্য রেজিস্টার করে না। যদি তুমি রেজিস্টার করো, ইউ উইল বি গিভেন 50 minutes টু রাইট 1 or 2 essays, I think. এটার পারপাসটা হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় ইউনিভার্সিটি জাস্ট দেখতে চায় স্পন্টেনিয়াসলি তুমি কিভাবে লেখো, বাট ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস কম্পোনেন্ট অফ দ্য SAT, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক ইট। If you have it, great. না হলেও কোনো সমস্যা নাই। Like I said, it's optional. রিডিংটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে স্ক্যারি সেকশন, বিকজ রিডিং হচ্ছে দ্য প্যাসেজেস আর প্রিটি ডেন্স, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এসেন্স অফ দ্য প্যাসেজ রাদার দ্যান কি ডিরেক্টলি বলতে চাচ্ছে, দুটোই বুঝতে হয়। মানে ইউ হ্যাভ টু রিড বিটুইন দ্য লাইন্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য অথর ইজ থিঙ্কিং, এবং প্রশ্ন করবে হোয়াট ইজ দ্য অথরস ইমোশন ইন দিস প্যাসেজ, and then 5 options, so you have to click the best option. So এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার করার জন্য তোমার প্যাসেজের এসেন্সটা বোঝা খুব জরুরি। কিন্তু এসেন্সটা তো বুঝতে সুবিধা হয় যদি অনেক টাইম থাকে, বারবার পড়ে তুমি এসেন্সটা বুঝতে পারো, বাট there is no time. Essentially প্রচন্ড টাইম ক্রাঞ্চ। there are 52 questions you have to answer in 65 minutes. তার মানে তোমার যে 5-6টা প্যাসেজ থাকবে, প্রত্যেকটাতে তুমি অ্যারাউন্ড 10 মিনিট করে পাবা। সো এই 10 মিনিটে তোমার বেসিক্যালি প্যাসেজটা পড়ে সবগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে। সো এই টাইম ক্রাঞ্চের কারণেই আসলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ রিডিং এ খারাপ করে। আমিও যখন ফার্স্ট টাইম স্যাট দিয়েছিলাম, এই রিডিং এর জন্যই আমার স্কোরটা খুব খারাপ আসছিল। আচ্ছা, রাইটিং হচ্ছে ইটস এন্টায়ারলি অ্যাবাউট গ্রামার এন্ড ইউজেজ। there are 44 questions and 35 minutes. Math holo giye just math skill question, it's nothing too hard. Calculus, I think 9. So everything is basically pre-calculus, simple algebra, arithmetic, geometry. There are 58 questions, 55-minute section that has calculator and 25-minute section that has no calculator. So reading or writing মিলে হয় evidence-based reading writing score, যেটা 800 মধ্যে, এবং ম্যাথের স্কোর 800 মধ্যে, এবং টোটাল হচ্ছে গিয়ে 1600 মধ্যে। আর এসের যে স্কোর ওটা sort of আলাদা করে দেওয়া হয় if you register for that. All right, Omlan's going to talk about this.
Okay, um, so essay মতনই যখন essay নিয়ে কথা বলছিলাম, we had this section on how to ace these essays. So similarly, how do you our tips for acing the evidence-based reading and writing section? So one thing that worked for me was I had a running list of vocabulary. So it's not just words. শুধু word এবং meaning না, বা word এবং synonym না. Um, it's more like how they are used in sentences. যদি root word থাকে, the root wordটাও সাথে add করে রাখবা. And every time you read a new book, read a new watch a new movie, and if you come across new words that you don't know, um, তাহলে you just add it to your list. So it's a running list and that you maintain. Um, so instead of memorizing words, try to learn the root words instead. Um, so এত word মনে রাখতে হয় SAT vocabulary সেকশনটার জন্য যে it becomes difficult once you cross a certain threshold, right? So if you know the root words and you can determine the meaning from those root words, তাহলে it becomes a lot easier to uh, uh, increase the number of words that you একটা know. এক্সাম্পল দেওয়া ভালো, যেরকম ধরো cron, CHRON, cron, it means time. I don't know if it's Greek or Latin, but it means time. Yeah, so from this word, if you know cron, you would know that chronology মানে happening in a timely manner, in an orderly manner. Chronic means something that happens over a long period of time, so something like that. So cron শব্দটা দেখলে তোমার মাথায় আসবে, okay, something related to time in some way. So ব্যাপারটা এরকম আর কি। আচ্ছা, so read a lot of books. যাই সামনে পাও, read it. Read good posts. So and New York Times and Huffington Post, they have good quality work. Classic literature যদি কেউ পছন্দ করে, I never liked them, but if you like them, if you're a big fan of it, do read them. They're excellent sources of learning the language. And তোমার SAT যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকবে ওগুলো স্টাইলও খানিকটা ওরকম. It's dense, the sentences are convoluted, so if you get used to reading classic literature, that's very good for you. Learn to skim and still understand what the passage is saying. So that this is perhaps the most important skill to develop. So SAT দেওয়ার সময়, like Shruti mentioned, there's always a time crunch, especially reading section today. So you need to understand, you need to skim through the passage and then still decipher what the passage is trying to say. So this is a skill that you develop over time, and again, যত practice করবো তত ভালো. Last this is my personal advice. So Megush নামে একটা app আছে, or you can use any other flashcard apps, and whenever you get some free time, you can download it on your phone. So the link is to an Android version of the app. Pretty sure there is iPhone versions as well if anyone's using iPhone. But the idea is that you download the app, and যখনই free time, ধরো বাসে যাচ্ছ কোথাও বা গাড়িতে যাচ্ছ কোথাও বা কোথাও বসে আছো, কাজ নাই, you just spend some time on the app and you can sort of test yourself. So it's a flashcard. So উপরের সাইডে একটা word থাকে, and if you tap on it, it reveals the meaning of the word, and it's used in a sentence. So it's a really good resource, and I highly recommend it. আর flashcard app আসলে খুব you get obsessed with it after some point. আমার কাছে হয়েছিল, I didn't use Magoosh for SAT, but I used it for GRE, and I got kind of obsessed with it. I need to get all of this right. আর যতক্ষণ না হচ্ছে, I was like, ধুত্রি, আবার try করি. And what happens is that in the process, you really master those words and know them by heart, at least for the short. And it also keeps track of how many words you're getting right, and they have different tracks, easy, medium, and hard type, and you can play accordingly. The worst is to memorize words. আমার মনে হয় Behrenser, if you যে SAT word list এবং A through Z মানে বিভিন্ন word দেওয়া 1000টা word, that is not suitable for a human mind to consume and remember at the same time. And it's pretty stupid, কারণ it's alphabetically organized, right? So if you let's say you only have time to memorize the first 2 pages, you only learn words that are beginning with A, and then you never learn words that are beginning with I know a lot of words that start with A just because of that one thing that I did. Stupid. I don't know words that start with other letters. Go on. Acha, so the writing section.
So this section can be very, very tricky. Um, the only advice is read each question very carefully. Try to read word by word, read each question very carefully, and there are certain common question types for this section. So the more you practice, the more you become familiar with those question types, and well, you save more time during the actual test, during the actual exam. And যে বইগুলো আমরা mention করছি, they usually have a bunch of tricks and strategies for doing better in this section. Especially the Princeton Review book that we mentioned is a good resource for this. আচ্ছা, math section, এটা নিয়ে আসলে বলার তেমন কিছু নাই. It's a very easy section. I personally, so it's easy to score well in this section, and I think it's one of the sections যেখানে you should finish early, and once you do, you breathe and relax, and because the SAT exam is very hard, right? And you don't want to get overwhelmed by everything. That being said, math তো সবাই তোমরা জানোই, math তো আর কোনো alternative নাই. If you want to do well in math, you just practice. And the problems are not difficult. They're not at all difficult. So you have seen almost all of them before. মানে যে topic cover করে, you have probably seen everything before. But they can be tricky. The wording can be tricky. So again, make sure that you read the questions very carefully. যদি কোনো problem is, if you get stuck, it's normal to get stuck. Just come back to it later. It's very likely you will finish the math section earlier than the allotted time. So just come back to it later. This is Shweti's advice. So if you read a math problem, and if it's long, if it's convoluted sentences, just draw it out. Just step by step, just break down the problem, and then this helps to visualize and improve accuracy. You want to add anything to that? So আমি একটা example দিই. ধরো the question is saying, okay, John, Mary, and Bob have $300 each. তারপরে they get, so then I would draw like a J, a B, and a M to show John, Bob, and Mary. তারপরে ওদের নিচে 300 লিখলাম. তারপরে they're like, okay, একজন এত ডলার এর কাছ থেকে ওর কাছে গেল, ওর কাছ থেকে এখানে আসলো, ওর কাছ থেকে ওর কাছে গেল, কত থাকলো? তো এরকম একটা লম্বা সেন্টেন্স কে ব্রেকডাউন করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, লাইক অ্যারো দিয়ে আচ্ছা $100 এখানে গেল, $100 ওখানে গেল. সো দেন তাহলে ইট মেক্স ইট ক্লিয়ার ফর ইউ. এবং ইফ ইউ আর সামওয়ান যার লং সেন্টেন্স পড়তে অসুবিধা হয় লাইক মি, তাহলে this is a great tool. If you're also someone who is maybe from the national curriculum এবং হুট করে মানে তোমরা অঙ্কের সমস্যাগুলো বাংলায় দেখে অভ্যস্ত, সো এরকম হুট করে লম্বা লম্বা অঙ্কের প্রবলেম স্টেটমেন্ট গুলো দেখতে বা বুঝতে যদি সমস্যা হয়, drawing it out is a really good trick, I think, and it saves time too. তুমি 3 বার পড়তে যত টাইম তোমার যাবে, তার থেকে কম টাইম লাগবে তুমি যদি প্রথমবারই আঁকা শুরু করো, তাহলে তোমার বুঝতেও সুবিধা হবে. You don't have to read it again. So last point, I mentioned this before, but যখন practice করতেছো math sectionটা, try to finish in less than the allotted time. Shoot for something obnoxious, like have the allotted time, and trust me, this is doable. Math section half time is shesh kora, it's doable. Use the rest of the time to relax, to revise the math problems, or just do nothing. Just breathe and relax. Next slide. Bolo. All right, so our personal experiences holo. Okay, so I took the SAT once when I was in class 11, right after taking my O-levels. মানে O-levels তো জুন মাসে শেষ হয়. I think I took it in October. তারপরে so I had like a month or so to prepare, এবং এই প্রিপারেশনটার জন্য I went to mentors because I didn't know any better. Mentors আসলে অঙ্ক সেকশনটা পড়ায় because SAT এর math is very similar to the IBA math problems, এবং they have instructors who teach them pretty well. But English sectionটা আসলে গ্রামার টামার একটু পড়ানোর চেষ্টা করে, but I did not find that helpful at all.
হ্যাঁ রিডিং যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে কঠিন ওটা ওরা অ্যাড্রেসই করে নাই during at least my time the instructors I had the instructor was good but মানে they're not they were like mostly IBA course instructors who were also repurposed for teaching SAT which doesn't work so it was a terrible experience for me at Mentors so I really urge anyone to not go to any coaching center because I think বাসায় পড়াই enough এটা I wish আমি তখন জানতাম I didn't know that তো ওইবার স্যাট দেওয়ার পরে আমার স্কোর আসে do you remember it I think তখন তো স্যাট 2400 মধ্যে ছিল there was a reading 800 writing 800 math 800 তো 2400 মধ্যে ছিল and I think my score was 1890 so I was very upset because সবাই বলতো তখন আর কি যে 2400 এর মধ্যে 2000 at least পাওয়া উচিত to get into a decent university so I was very sad and very upset যাই হোক so I gave SAT again next year class 12 like only the month application to November এ হয় I think I took it in October or September something like that so I took it then এবং তখন our score next time it increased by like 300 points around so আমার মনে হয় total score was around like 2200 it was like 2190 I think so that was a great improvement and that was because আমি এবারে বাসায় পড়েছিলাম এবং বাসায় পড়াশোনা করেছিলাম রিডিং সেকশনটাতে মন দিয়েছিলাম ওয়ার্ড নিজে নিজে শিখেছিলাম নিজে নিজে বিভিন্ন ট্রিক্স নিজে নিজে বের করেছিলাম যে what works for me so I think that's very important so I urge everyone to do that আমি জানি সবার হয়তো দুবার স্যাট দেওয়ার টাইম অথবা রিসোর্সেস ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস থাকে না তবে যাদের এই সুযোগটা আছে তাদেরকে আমি বলবো যে রিটেক ডেফিনেটলি হেল্পস সো একবার স্যাট আর্লি দিয়ে ফেলা ভালো যাতে আরেকবার ভবিষ্যতে দেওয়া যায় আর যাদের এই রিসোর্সটা নাই তারা ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে একবারই দেওয়ার চেষ্টা করা ভালো ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড your experiences হ্যাঁ আমার আসলে এত ডিটেইলসে মনে নাই অনেকদিন হয়ে গেছে বাট so my first so I also went to a coaching center and I like Shruti I don't think I found it very useful of course you get so I went to a better mentor it was better than mentors so Princeton I forgot what it's called International Education PI হ্যাঁ মানে it's in জিগাতলাতে মনে হয় আছে their branch so it's good to get it's better it's they cover all they try to cover all the bases and they make you they familiarize you with all the different sections of the exam but I still think if you just stay at home and study on your own that's the best way of studying for ACT like Shonak mentioned coaching centers are time consuming it's not worthwhile to go there টাকা যাচ্ছে সময় যাচ্ছে I think it's just better to just study on your own আচ্ছা so as for my scores first time এ যখন আমি SAT দেই I scored 2030 এটা মনে আছে because I was kind of upset with how it went but it was okay for the first try it was okay second time I'm mone nai but I remember that I scored less than Shruti the first time you scored more than me I think your score first time I scored 2030 I think 2030 হচ্ছে first এটা হ্যাঁ second time মনে নাই second time I scored less than you yeah it was 2130 sorry 2170 something 2170 something like that did you get depressed how did you go I did not get depressed মানে 20 at that time 2000 plus was what I was aiming he was for, happy with his score he boasted about it no he boasted nah, I don't usually tend to do that but 2000 plus is what I was aiming for and but at least for the first time second time I was like oh this wasn't a lot কারণ খুব একটা বেশি improve হয়নি so yeah you get breaks in the SAT between the sections তোমাকে just for the sake of sticking to time let's keep moving and we'll try to answer questions at the end or
in the next question. We'll answer all the questions. So reading টা কি হয়েছে? reading টা ছিল না ওখানে? ছিল তো, I don't know what happened. Oh, এই যে আসছে. That's weird animation. Okay, that's my fault. Anyways, TOEFL. TOEFL এ 4টা section থাকে: reading, listening, speaking, and writing. As we mentioned before, it's a very basic English language proficiency test. So naturally, এটা মানে যারা যারা ইংলিশে চর্চা করে আসতেছে আগে থেকে, that includes English medium people and English version যারা পড়ে আসতেছে, they tend to be more comfortable with the language, right? So it's preparation time যখন বলতেছিলাম, so people who have done that and who have been doing that for a while, it will require less effort from your end. যারা English language সাথে familiar না খুব একটা, it will require you more preparation time. But anyways, as for the test itself, there are 4 sections: reading, listening, speaking, and writing. Reading এ 3টা থেকে 4টা প্যাসেজ থাকে, 700 ওয়ার্ডের, about 700 ওয়ার্ডের length, and you get 10 questions per passage with a total time of 60 minutes in this section. The passages themselves are less involved than SAT passages, so it's relatively easier. Listening there are 2 types of questions. One is lecture based, where just one person is speaking and you listen to that monologue, and there are each of these lectures are about 4 minutes each, and then you have 6 questions following those 4 lectures, those 3 or 4 lectures. Acha. There are another type of questions, that's the conversations, যেখানে দুইজন কথা বলছে বা multiple মানুষ কথা বলছে. There are two or three conversation style questions, যেগুলো 3 মিনিট ধরে হয়, and following this conversation you have 5 questions, about 5 questions per conversation, and this whole section is about 50 minutes, right? So the next section is speaking. Ekhane a lot of people, so reading and listening and writing we are all familiar with, right? Speaking, even the English medium kids, they don't tend to be very comfortable with this, because নামে ইংলিশ মিডিয়াম হলেও না, আমরা মানে স্কুলে যখন থাকি we don't really talk in English, we don't speak English. So এটা একটু ঝালাই করতে হয়, and this is the only section that I মানে actually spend time preparing. But বাকি 3টা হবে কি, তুমি যখন SAT জন্য prepare করতেছো, you are automatically, well, listening, well, maybe you need to prepare independently, but reading and writing, though, obviously you are preparing for it when you're taking the SAT. Listening to you watch a lot of movies, that would be a recommendation. Listen to a lot of I don't know, monologues online and everything. Speaking it to our kono option, Shweti যেমন বললো, you record yourself and you listen play it back, and you try to identify যেখানে তোমার প্রবলেম হচ্ছে বা কোথায় কোনটা তোমার স্ট্রং সুট, কোনটা তোমার উইক সুট, প্রনাউন্সিয়েশন কেমন হইতেছে, আদৌ সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন হচ্ছে কিনা বা কোথায় সমস্যা হচ্ছে, just give yourself feedback. Anyways, there are 2 types of questions: independent speaking task and integrated speaking task. Independent, I believe, Shweti might be able to correct me if I'm wrong. They give you a topic and then you just speak. Independent is more like এরকম হয় কোয়েশ্চেনটা, যে what is your favorite thing to do when you're free, এরকম, and you speak for 2 minutes about it. What is right. your who is your best friend, why, এরকম একটা personal question যেটা you can answer any way you want. It doesn't have to be true. You can just say anything you want, just that it has to be, you cannot be like I don't know, let me think. You cannot do that. So ওইটা আর কি important. আর ইন্টিগ্রেটেড স্পিকিং টেস্ট মনে হয় ওরা একটা প্রম্পট দিয়ে দেয়, একটা ইস্যু বলে দেয় যে হচ্ছে গিয়ে ওকে স্কুলে এই পলিসিটা করা উচিত না এই পলিসিটা করা উচিত, তুমি কি মনে করো? সো অনেকটা এসে টাইপের থাকে, তুমি তখন ভার্বালি বলবা যে হ্যাঁ আমার মনে হয় এটা করা উচিত, তবে ওই পলিসিটারও এটা ভালো, এরকম বলে শেষ করে দেবে. ইটস ভেরি শর্ট, সো and you get time to think about what you're gonna say before you actually have to say it. So তুমি সব ওখানে একটু চিন্তা করে নিতে পারো, আচ্ছা আমি এই বলবো, and then you start speaking when you're ready. Okay, so the writing section, again, it's this similar type of questions, independent and integrated. So integrated mode, it includes reading a passage as well as listening to a lecture. So you, after doing both of that, you write a response to that.
So you should, if you don't have practice doing that, you should practice. ধরো একটা blog post পড়লা বা একটা novel পড়লা, and then you listen to someone's commentary on that novel or the blog post, and then you write your own response to it, consolidating those ideas and then introducing things of your own. So that section is about 50 minutes. In total, the whole test is about 3 hours. But there's also like 30 minutes of check-in time. To me, ঢুকা testing center and you prepare accordingly, and then you start taking the test. Anyways, that's it for TOEFL. You want to move to the next slide? Acha, TOEFL a personal experience. I honestly don't even remember. It's been so long. I remember there being some hiccups with the testing facility. যেখানে গেছিলাম মাইক্রোফোন নাকি যেন কাজ করতেছিল না. What was your testing center? You remember? AAA? AAA to মনে হয়. One of the good ones. I think AAA is considered to be the best testing center in Bangladesh. But anyways, microphone কাজ করতেছিল না. এটা মনে আছে. I don't remember anything else. The test itself was very straightforward. I took it once, and I don't remember my score. It was 110 plus. But anyways, it's not very. TOEFL is not something you should be worried about. SAT is the more worrisome one. Anyways, you want to add anything to it? Oh, finish it. Sorry. No, I just asked if you want to add anything to it. Okay. Our experience হচ্ছে okay, আমার কোনো hiccup হয়নি. I was very lucky. I went into the testing center. I took the test. I came out. It was very nice. ওই দিনকে আর কেউ ছিল না. It was a very, I don't know, it was an off-peak time আর কি for TOEFL test. So even all the সব কয়টা কম্পিউটারেও মানুষ ছিল না. I think 3-4 জন ছিল আর তো what I did was আমি reading, writing, listening, speaking টা সবার লাস্টে আসে. So ওগুলা খুব early শেষ করে ফেলেছিলাম. early শেষ করে early break নিয়ে early section start করা যায়. সবাই একসঙ্গে start করে না. So আমার early শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর বসে থাকি নাই for to use the entire time to check everything. So I started speaking before the others did, and that is a really good thing to do because যখন সবাই কথা বলে মাছের বাজারের মতন হয়ে যায় ব্যাপারটা. হ্যাঁ, মানে আমি যখন আমার স্পিকিং এর লাস্ট কোয়েশ্চেনে তখন একজন কথা বলা মাত্র শুরু করেছে, তার একটু পরে when I'm done with the test and checking over everything, handing it over, তখন আর কি পুরো রুম প্রায় মাছের বাজার, and this was like with only 3 or 4 people. So তোমার attention break হয় প্রচন্ড because it's not soundproof. So আগে শেষ করে যদি স্পিকিংটা আগে ধরতে পারো then that really helps. Okay. This is the last slide. All right, next slide হচ্ছে this is just SAT subject test. পরীক্ষাগুলো হয় mostly 1 hour per subject. You can take any 3 or less subjects in one sitting. মানে তোমাকে পুরো SAT booklet দিবে, ওখানে সবগুলো সাবজেক্টের টেস্ট থাকবে. You can answer any one that you want. Just লিখতে হবে আমি এই টেস্টটা দিচ্ছি, and you can take any 3 on a given day. If you haven't paid for it and if you want to take an additional test, I think you can still do it. You just have to pay later for that extra test. So আমরা দুজনেই physics, chemistry এবং math level 2 নিয়েছি. Math level 1 টা we don't recommend because it's the same as SAT math. And no, I personally, I have a strong opinion. I recommend not don't take math level 1. It's not like we're recommending not taking math. Just don't take math level 1. It's stupid. It's too easy not... and why would you take something that basic when you can take and do very well in math level 2. আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা মিডিয়াম দুই মিডিয়ামেরই সিলেবাস কিন্তু অনেক বেশি অ্যাডভান্স than even math level 2. So take the higher one. And I have also taken the biology M. So if you have questions about that, I can answer. So this is just some general tricks. Amlan, you want to talk about it? Right. So well, like everything else in life, right? So if you practice more, you get better at this. And like we mentioned, it's not a test of you how much you know. It's rather a test of the skills and the strategies you know in order to do well in this sort of exams. So a primary way of dealing with this is taking practice exams under exam conditions. So bashay jokhon practice korba, if you're trying to test yourself,
take it under exam conditions, that রুমের মধ্যে নিজেকে লক করে 4 ঘন্টা ধরে বসে একদম টানা stick to the time limits for each section and then take that exam under exam conditions. And of course prepare using resources which are consistent with the current format. Nijake feedback, a lot of people struggle with giving feedback to yourself and giving honest feedback to yourself. So be harsh and honest. If anything, undermark yourself, so that you know you don't overestimate where you stand. Identify areas that need improvement. So hote pare je to specific section you are weak. I used to be very weak in the reading section and the writing section. Of course, I think most of us are. So we identify a cone section. We're reading and writing a cone section. For example, vocabulary was something that I struggled with, and I still do struggle with it. So we identify, work on it, and the earlier you start, the better, right? So you get more time to improve those sections. Understand why the correct answer is correct for every single question you miss during the practice. This is true, and it's true for all these sections, right? And everything in life. Jodi kono question bhul koro seta sothik answer janlei to hobe na, you have to understand why that answer is correct. And of course everyone has their personal set of tricks to ace any exam. অনেকে লিখে প্রিপেয়ার করতে পছন্দ করে, অনেকে পড়ে, অনেকে জোরে জোরে পড়তে ভালোবাসে, but you have other tricks that you can use to help ace the exam. So it's you design your personal tricks, and it's up to you. So know what works for you would be my advice. Is that the last slide? This is the last slide. So we are done. We'll take questions for exactly 4 minutes, and then when Tasnuvapu joins, we're going to stop answering SAT questions and give her the platform. So I'm going to stop sharing and answer some questions. All right. Okay. Acha. Sheikh Tanvir Ahmed, can you also, so please message everyone so everyone can also see your question. So Tanvir asked, hi Apo, I'm an A-level private candidate. I left school this year. Apart from ECAs, do you have any ideas to get recommendation letter from the school's principal and teachers? So we actually have a section on ECAs and recommendation letter coming up. So attend that. This is not the right time for discussing this, but we will definitely be giving you some good tips for collecting recommendation letters. Azizul said, বায়োলজি EM এর ডিফারেন্সটা বলে ভালো হতো। বায়োলজি আমি যখন দিয়েছিলাম, আমি এখন জানি না আসলে কি করেছে, বাট আমি যখন দিয়েছিলাম I think it was like 40 question general biology and then 20 extra question মনে হয় either E or M you can pick. You can pick 20 questions from E, যেটা ecology, and or 20 questions from M. So M হচ্ছে molecular biology, so the questions would be like কোন হরমোন কি করে, কোন রিসেপ্টরের কাজ কি, কোন মলিকিউল কি করে, লাইক এটিপি কি, এগুলা ফাংশন কি, এইসব টাইপের মলিকুলার বায়োলজি। আর ইকোলজি হচ্ছে গিয়ে এভলিউশনে কে আগে আসছে, কে পরে আসছে। আমি ওটা অত পড়িও নাই। I tried the ecology section, I sucked, so I was like, no, I'm taking biology M. এটাই আর কি ডিফারেন্স। তোমার অনেকে বলে তারা they find ecology easier, অনেকে বলে they find molecular easier। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে it's actually what they are interested in. Pick the one that you are interested in. Samia said, any news about SAT, will it happen? আসলে আমরা জানি না। Keep checking the College Board website. যদি হয়, I definitely recommend everyone to take it. How to do well in SAT reading section. I think we have answered that, Rafi. So if you have more questions, please ask more specific questions. What would be the average cost for SAT or TOEFL? Fairuz asked. So I don't remember the cost off the top of my head, but I think SAT registration is like $47. I think TOEFL is a little bit more expensive. Amar ঠিক, do you remember it? কত টাকা? আমার ঠিক মনে নাই, but you can just Google it. It should be a simple Google search away that answer.
Zuairia said, can you please tell the advantage of leaving blanks in the SAT and how many to leave? Okay, Zuairia, so I think, if I understand this correct, I think you were asking যে কোন question নিয়ে confusion থাকলে you just don't answer it, এরকম কিছু জিজ্ঞেস করছো? যদি সেটা হয়ে থাকে, I'd say এখন in the new SAT there is no advantage to leaving any blank in the SAT. আমরা যখন নিতাম there used to be negative marking for every wrong answer. It used to be much harder. এখন ওটা ওরা সরিয়ে দিয়েছে, so answer as many questions as possible, if that's what you asked. F1 ভিসার জন্য কি IELTS TOEFL লাগে? অনেক ইউনিভার্সিটি স্যাট রেজাল্টের উপর বেস করে টোফেল রিকোয়ারমেন্ট ওয়েভ করে দেয়। হ্যাঁ অর্থী, দ্যাটস ট্রু। অনেক ইউনিভার্সিটি স্যাট রেজাল্টের উপর বেস করে টোফেল রিকোয়ারমেন্ট ওয়েভ করে দেয়, বাট আনফরচুনেটলি আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আমরা তো জানতাম না আমাদের স্যাট রেজাল্ট কি হবে, সো আমরা আগে টোফেল নিয়ে রেখেছিলাম জাস্ট ইন কেস যদি লাগে। আই থিঙ্ক আমাদের সময় রিকোয়ারমেন্ট ছিল ইফ ইউ গেট 650 or I don't remember, I think if you get more than 570 in reading, তাহলে মনে হয় they would waive your TOEFL, এরকম একটা কিছু ছিল আমাদের সময়। সো আমরা তো জানতাম না, সো আমরা TOEFL আগেই দিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে যখন স্যাট এসেছিল তখন ইউনিভার্সিটি থেকে ইমেলও করেছিল যে you don't need to take TOEFL, but since I had it I sent it anyways. F1 visa